best attitude. Respected Mr. Michael Lobo, Pradeep sir, Savio sir, my dear teachers and friends. I am filled with a great sense of pride to stand here before you and thank Mr. Michael Lobo and Mr. Pradeep for the wonderful work they have done in doing up our toilets and Standard 6 classroom. God bless you for your efforts. John Bosco High School, which was founded by late Reverend Father Vital Sades, has been a safe place and an ocean of knowledge for all of us. We are ever so grateful to Father Vital, Savio Sir, the management and staff for loving and educating us in the best possible manner. Thank you. Today we are here to show love to the students right from KG till SSC. We have our Deputy Sarpanch, Geeta Parab, Bab Gurudas, General Secretary BJP Goa. We have Yeshwant, our block president. We have so many other dignitaries. We have our Savio, the principal of this institution, Aida, who is the headmistress. No, I'm just a teacher. Teachers, sorry. All the teachers and dear students. I'm very happy to be part of this inauguration and to be part of this renovation of this very, very old school. How many years? 60 years. 60 years old school. I think a lot of students must have passed from here. खुबशी भुरगीं हांगासरली पास जावन बरो आपलो कॅरियर केल्लो आहा. तेंच्यांनी बिझनस घातलेले आसतले, कोण गव्हर्मेंट जॉबाक आसतलो, कोण बरे पोजिशनार आसतले, कोण जॉब्स आनीक दिले आसतले खुबशे लोकांक, बिझनसमॅन जावन बिझनस वुमन जावन. सो द बेजीक जे आमी उलयता गोंयान आनी आख्खी इंडियेक, सो आमी म्हणटा वी वील बी द लार्जस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. वेन वी टॉक अबाउट गोईंग टू द हायस्ट लेवल in the world, which is in the top 3 countries as far as employment, education, infrastructure and growth of the country is concerned. When we talk about digital India, so all these things can be only accomplished when kids go to school. And in Goa we have seen so many schools, and in these schools we have n number of students. There are a lot of migrants who come to Goa to work in construction industry, in hotel industry, in all this coastal belt, in the shacks, restaurants. So they have their kids over here. Sometimes they don't get admission in a lot of schools. But very old schools which are still in Goa, they have space, but they did not have good infrastructure. Here we are come in this school with the request of Principal Savio, who is also the manager of this school. The entire roof had given way and water was coming inside. We have changed the entire roof. The like-minded people of Kalangut and my dear friend Pradeep, who is over here. Where is Pradeep? We all came together, including our entire group of the BJP Mandal of Kalangut. We all came together to see that we do this roof, and today this roof is entirely ready. Before the monsoon starts, आमका प्रिन्सिपलान सांगलेले we won't be able to start the school if the roof is not ready before the monsoon. And we have kept up our word, we have completed the roof. He's got so many windows which are open over here. All these windows, we assure him that we will put sliding window for this, and so that the water doesn't come inside. As and when the student wants, they can keep it open for fresh air to come inside.
This window is in dilapidated condition. There has to be a false roof coming over here. These benches are, the top desk is gone of that. We have just painted it temporary now, but we will replace these benches for you because I remember in my young days, we did not have good infrastructure in the school. And all those years when the school started, I think around 80-90 years back, Secretariat School, Parra, the benches were of that time, in 60 years back, which we used. So it is time that the ex-students, जे ह्या स्कुलान शिकून गेल्या वा दुसऱ्या स्कुलांनी शिकून गेल्या, ही तेंची ड्युटी, बिकॉज दिस इज नॉट गव्हर्मेंट स्कूल, दिस इज गव्हर्मेंट एडेड स्कूल. Somebody had the vision to start a school to give education to this type of children. नाजाल्यार ती घरा आसपाची, जो तर ही स्कुलां नासली ती घरा आसपाची, तांकां एड्युकेशन कोण दिवपाचो? कोणे तरी हें स्कूल बांदलें म्हणून आयज ही धाकटी भुरगीं आनी चड करून गरिबांची भुरगीं जी गोंयान आहा, जी गोंयान काम करता तेंची भुरगीं हिंगासर येवन शिकता वा दुसऱ्या स्कुलांनी येवन शिकता. तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचो काम कोणाचो? तेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें काम म्हाका दिसता जे कोण एक स्टुडंट आहा, जे कोण बरे बिझनसमॅन आहा, शिकून गेल्या दुसऱ्या स्कुलांनी, खंयच्याय स्कुलांनी आसूं, तेणी आपूण फुडें सरोंक जाय आनी असो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या स्कुलांक दिवपाक जाय. कित्याक गव्हर्मेंट हांकां कांय दिना. गव्हर्मेंट हांकां दिता खाली पागार टिचरींचो, टिचर्स सॅलरी. जे टिचरी ह्या स्कुलान आहा, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल तेंची पागार दिता आनी गव्हर्मेंट दिता वर्साक एकदां बारीकसो अमावंट स्कुलाक वायट वॉश करपाक, म्हणजे पेंट करपाक, सारकें न्हू? वेरी मेंटेनन्स ग्रांट म्हणटा ताका. तितून आख्ख्या स्कुलाक पेंटूय जायना इतल्या पयशांनी. सो हितून खंय तरी PTA, पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशन, खंय तरी लायक मायंडेड पीपल, खंय तरी बिझनसमॅन, एक्स स्टुडंट जे कोण आयज बरे शिकल्या, बरे पोजिशनार आहा, बरे अब्रॉड वचून काम करता, और गोंयान आहा आनी बिझनसान आहा, आणि दे कॅन एफोर्ड, दे शूड कम अँड रिप्लेस वन फॅन. म्हणजे जो तर कोण सॅलरीक आहा, गव्हर्मेंट सॅलरीक ह्या स्कुलान शिकला तेणे एक फॅन तरी घालचो, अशें म्हाजें मत. आनी म्हाका दिसता खुबशे जाणांचें मत अशेंच आसतलें. आनी आमी जे प्रॉमीस केला स्कुलाक दॅट ऑल दीज विंडोज वी वील पूट न्यू. वी हॅव डन देअर रूफ, वी वील ऑल्सो पूट फॉल सिलींग, वी वील ऑल्सो पूट न्यू बेंचीस and chairs. Besides that, they also have more rooms down. How many total classrooms? 12 classrooms are there. And म्हाका दिसता कलांगूट, कांगोली, मार्पोरा, नागोवा जे बिझनसमॅन आहा ते फुडें सरतले, जे लायक मायंडेड लोक आहा, जे कोण स्कुलांनी शिकल्या ते फुडें सरतले. असो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दिवपाक स्कुलांनी, ह्याच स्कुलान दुसऱ्याय स्कुलान, जे स्कुलान आमकां जो तर त्या टायमार बरे बेंच मेळोंक ना, बरे डेस्क मेळोंक ना, ह्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. कित्याक आमी आतां खंयचे सेंचुरीन आहा. वी आर टॉकिंग अबाउट गोईंग इन द मून. सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट बायींग लँड ऑन मून, अशें सोशल मिडियाचेर येता. आनी आमचे हे बेंच पळयत आनी डेस्क पळयत जाल्यार तेजेर मून कहो दिसता. खुबशे होल पडलेले आहा. त्या क्लासरुमान वचत जाल्यार तुमकां कळटलें की डेस्काक कितले होल पडल्या पळय. आनी ह्या भुरग्यांक ते होल उपकारना. कित्याक तांकां पेपर बरोवचो पडटा, केन्ना केन्ना ती तेंचो फोल्डर आसना, म्हणजे जो रायटींग पॅड जे आहा ते आसना, केन्ना इसरोन येता घरांतली. सो दे कॅनॉट एफोर्ड टू रायट ऑन सच बेंचीस. दे हॅव टू हॅव फॅन्स. हिंगासर भरपूर गरमी जाता, पावसानूय गरमी जाता, म्हणजे फॅन जाय पडटा तांकां, बरे फॅन जाय पडटा, लायट जाय पडटा, न्यू ट्यूबलायट जाय पडटा, बरो टॉयलेट जावो पडटा. टॉयलेट इज इन बॅड कंडिशन. आनी म्हाका दिसता टॉयलेट नेवो करून दिवपाचें काम ह्या भुरग्यांक आमचें. कित्याक आमी सरकाराक बरयत जाल्यार सरकार म्हणटलो ग्रांटीड एड आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रांट आमी दिता. आमी सगळ्या स्कुलांक टॉयलेट दिवंक शकना, आमी सगळ्या स्कुलांक ट्यूबलायटी दिवंक शकना, फॅन दिवंक शकना. मेंटेनन्स ग्रांट दिता, तितूनच तुमी भागोया. त्या खातीर ही आमची ड्युटी. Duty of the citizens, duty of like-minded people, the duty of ward members who are over here, duty of people like Gurudas who is a businessman, Pradeep who is a businessman who came forward and has done all this work. He tiles new घातलेले आहा.
त्या 8 दिसांक प्रदीप आय थँक यू. अशे लोक फुडें सरपाची गरज आहा आनी अशे लोक फुडें सरत जाल्यार 100% सगळीं स्कुलां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलो. गूड एनवायरमेंट फॉर दी स्मॉल किड्स टू स्टडी. बरो एनवायरमेंट आसत जाल्यार उमेदीन टिचरूय बरें शिकयतात, भुरगीं बरीं आयकतात. आनी जे तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावप हें दिवपाचें काम म्हाका दिसता आमी सगळे मेळोन करया. त्या खातीरूच आयज हें आमी धाकटुलें इनॉग्रेशन जें तेणी ऑर्गनायज केलां स्कुलान तेजेर म्हाका संदी मेवली उलोवपाक आनी लोकां मदेगात ही मॅसेज पावपाची गरज आहा की लूक बॅक टू युअर ओल्ड स्कूल. इट इज आवर ड्युटी टू लूक बॅक. परतून जे आमी एसएसीन शिकल्या 1st to 10 or 5th to 10 और कॉलेजीन शिकल्या और हायर सेकंडरीन जे आमी शिकल्या, वी हॅव स्टडीड इन आवर हायर सेकंडरी, वी हॅव टू गो बॅक टू दॅट हायर सेकंडरी and ask our principal, ask our ex-teacher, do you need any help from me? I can spare 5,000 rupees from my salary. Whole year's salary I can give 10,000 rupees. Do you need some fans? Do you need some tube lights? Do you need to replace the taps in the toilet? Do you need to put 4 new commodes? Do you need to put 4 new wash basins for the students? Because they want good facilities. Today's students want good facilities and which can be provided by like-minded people in and around Bangladesh, in and around Goa. I thank the media, print and electronic media covering this thing, and I think we should do a review of entire schools in the state of Goa. म्हाका दिसता खुबशीं स्कुलां ह्याच कंडिशनान आहा, कोण पळयना तांकां. एक्चुअल ड्युटी सरकाराची ती. इवन इफ इट इज ग्रांटीन एड स्कूल, सरकारान ते पयशे मोडून ही स्कुलां सगळीं बरी करपाक जाय. कित्याक ही आमची फ्युचर. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की फ्युचर ऑफ दीस कंट्री इज दीस यंग जनरेशन, द यंग स्टुडंट्स हू आर कमिंग अप, हू आर स्टडींग, जाल्यार सरकाराची ड्युटी, स्टेट गव्हर्मेंटाची ड्युटी ही सगळीं स्कुलां बरी करपाक. खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा, खंय तरी प्रोसिजरान फीट जायना. म्हाका दिसता पॉलिसी करपाची गरज आहा, न्यू पॉलिसी करपाची गरज आहा. एड्युकेशन पॉलिसी आमी म्हणटा जाल्यार ही पॉलिसी पयली जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक भुरग्यांक. तांकां CCTV कॅमेराज, तांकां सर्विलन्स. आयज PI हिंगा येयल्लो आहा. हांव PIक रिक्वेस्ट करता की सगळीं स्कुलां जितकी तेच्या अंडर आहा तेणें एक आय दवरपाचो, म्हणजे एक नजर दवरपाची गरज आहा. नॉट एवरी डे बट one day one policeman during 1 to 1:30, 1:30 to 2 o'clock in the school. Next day you can have it in, if you don't have strength, but you have to keep a vigil on all the schools. Because we had earlier seen one incident happening in Vasco. Blind incident म्हणून ताका आमी असेंब्लीन व्हडलो बोबाव जालो. म्हणजे कोणाकूच खबर ना कोण येवन गेलो आनी कितें करून गेलो पळय. आनी तो आयज बसून लायटाक घेवंक ना. म्हणजे till today nobody knows who has done that incident what happened in Vasco. So अशी नजर दवरपाची गरज आहा सगळ्या स्कुलांनी. सेंट ट्रिजा, कांदोलीम, लिटल फ्लावर, बोथ लिटल फ्लावर हियर, थिंगासर आनी एक स्कूल आहा विद्यानिकेतन. हे सगळे स्कुलांनी तुझे पुलीस कॉन्स्टेबल should go and stand there. Anybody coming with bikes, motorcycles should be immediately noticed and called to the police station and ask what you are doing over. अशे आमचे थोडे जाण भुरगे मस्ते आहा ते थिंगा वचून डिस्टर्ब करता 11th, 12th स्टँडर्ड चेडवांक. तशें जावंक जायना. आय थिंक वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड वर्क ऑन दीस. दॅट इज वाय वी इन्वायटेड यू हियर. थँक यू फॉर कमिंग अँड आय एम 100% confident that you will do a very, very good job as far as keeping a vigil on all the schools in and around your jurisdiction. Thank you very much.